Our brothers and sisters who were here yesterday for the wonderful meeting that we had. God did wonderful things for us yesterday. We did our meeting successfully, and every one of us, I believe, we are happy with it. And may God bless you all in Jesus' name. As you are about to hear the word of God, I want you to prepare your mind, because the word of God is life, truth, and blessing. In the word of God, there is power. In the name of Jesus, every knee shall bow. In the word of God, there is power. In the name of Jesus, every knee shall bow. In the word of God, there is power. In the name of Jesus, every knee shall bow. In the word of God, there is power. And at the mention of his name, every knee must bow, and every tongue must confess that Jesus is Lord. This is not the word of man, but the word of God. And the word of God is real. And the word of God lasts forever. So I want us to open our Bible. Just a little verse that I want you to read. I want to tell you that what shall it profit a man to gain the whole world and lose his or her life? Can somebody open Mark chapter 8 verse 36? I want somebody to read it in Dutch, then English. Mark chapter 8 verse 36. Can somebody read, please? So for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen. Can somebody read it in Dutch, please? Was nützt es einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Amen. Amen. This is a very popular verse in the Bible that I know that someone that even started a church newly will know it. Jeder, der in der Kirche schon God has not created you for all these things that we are fighting for. Gott hat dich nicht geschaffen für die When I say that God has created us not to fight for this thing that we are fighting for, I talk about the things of the world. Die wir kämpfen für die Dinge, die in dieser Welt sind. Many of us today are fighting for the things of world, like houses. You want to acquire beautiful houses and a great houses, wie zum Beispiel Haus, cars, noch ein größeres Haus, lands, and many other things. Oder Ländereien oder andere Dinge. God has created all these things to be used. Diese Sachen hat Gott geschaffen. But today, we, the people of this world, has turned things upside down and began to use man instead of things that God has created to be used. Und die Gott geschaffen hat zu benutzen. The Bible tells us that God created everything in this world just with His word. He said, let this exist, and that begin to exist. Und sagte, lass es but He loves us so much that even He can create human being with just a word, but He decided to use His hand to make man. And after that, the Bible said He breathed his life into the man, and man began to breathe, to begin to be a human being and begin to live. That is to show you how love Jesus loves us. He breathed in us. He can command animals to breathe in us because He has created that animals and begin to have the life of animals. But He wants us to show us how much love He has in us. Will uns so viel Liebe in uns hineinstecken, will zeigen, wie sehr uns. And that is why the Bible says that God is love. Darum sagt die Bibel, Gott ist Liebe. And those who worship Him must worship Him with love. Und die ihn anbeten, die beten ihn in der Liebe. Many of us today, viele von uns, we call ourselves Christians. Wir nennen uns Christen. But there is no love. Aber es gibt keine Liebe. We are killing each other.
Wir bringen uns gegenseitig um. We are bringing sorrows to each others. Wir machen uns gegenseitig Sorgen. And we call ourselves children of God. Und dann nennen wir uns Kinder Gottes. I want to tell you, brothers and sisters, Ich möchte euch sagen, Brüder, maybe some of us don't know that all this is that we are sacrificing, dass alles, things was that wir we are not opfern, supposed to sacrifice, is made for sollten use. wir nicht opfern. Many of us today sacrifice Gebrauch human kann. being, took human being to the native doctors just to sacrifice the person so that he will be rich. Es gibt Menschen, die werden sogar den Zauberer Some of Menschen us opfern, sacrifice um daraus Reichtum zu his bekommen. mother or his father Seine Mutter, to sein Vater. become rich. Some of us sacrifice their children to become rich. Manche übergeben ihre Kinder, um reich zu werden. That shows that you don't love human being at all. Das zeigt, dass du die Menschen nicht liebst. Überhaupt nicht. I want to tell you, brothers and sisters, Ich möchte euch sagen, Brüder und that in 1 John chapter 4 verse 20 to 21 says, 1. Johannes 4, 20. whosoever that claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. Jeder, der behauptet, er liebe Gott. For hasst whosoever seinen does Bruder und not Schwester, love der their ist brother ein or Lügner. sister, Denn wenn er den nicht liebt, whom they have seen, Den cannot er love God. dann kann Whom auch they der have not nicht lieben, seen. den er nicht sieht. Den kann er Gott auch nicht lieben, den er nicht I want to tell you, you cannot say that you love God when you don't love your neighbor. Wenn du deine Your brothers and Nächsten sisters, nicht liebst, that is deine around Brüder, deine you. Schwestern, der um dich herum. What are you doing to show love to your brothers and sisters Was today? machst du, um deinem Bruder und Schwester Liebe zu Many of us here know that somewhere in this world there is some people who cannot afford to eat even once in a day. Es gibt Menschen, die können sich nicht mal das Essen leisten. And we are here Und wir or sind hier somewhere eating even more than 5 times in a day. und wir essen And manchmal mehr drink als whatever we 5-mal am want to Tag. drink Und wir trinken and eat whatever we want to eat. und wir essen, was immer wir essen mögen. And there is some of our brothers and sisters Und manche unserer Brüder, who are around us, die um uns herum sind, they wake up in the morning, they die don't know wachen what to auf eat. morgen und wissen noch nicht, was sie essen sollen. Even the water that we use Auch das Wasser, das wir verwenden. to do things, to throw it away, there's some people who don't have that water to drink even once in a Es gibt day. Leute, die haben noch nicht mal etwas zum Trinken. Nicht They mal have to Wasser. go to the water that if they ask you to even walk on it, you will say no, it is too dirty. But they are drinking it because they don't have choice. Sie trinken auch schmutziges Wasser, das du nur... What are you doing about this situation as Was a machst du Christian, as a mit child dieser of God? Situation als ein Kind Gottes? The Bible tells us that if we say that we love God, Wenn wir sagen, wir lieben Gott, we have to help one another. dann müssen wir uns gegenseitig helfen. Many of us have things at home that they don't use, that even they share it to one person or how many people, Dinge, that die those wir zu people Hause haben, will können be wir mit happy anderen throughout their teilen, lives. Die wir selbst gar nicht brauchen. 20 euro that you send to somewhere today 20 can Euro, make die somebody to have Kann eternal happiness in his or her life. ewige Freude geben. Many of us today cannot easily sacrifice 1 euro to their brothers and sisters who need at least 5 cents to survive. Manche können nicht mal einen Euro geben ihren Brüdern. What are you doing about that? Was denkst du darüber? I want to tell you, brothers and sisters, Ich sag euch, the Bible tells us die Bibel sagt uns, to choose friends Freunde zu machen. carefully. Freunde. Sometimes when I say the Bible tells us to choose our friends carefully, many things that children of God are doing today is compromised by the people around you. Aber wir machen Kompromisse mit den Menschen um uns herum. There is a saying that said, show me your friend, then I will tell you who you are. Es gibt einen Spruch, der sagt, zeig mir, was deine Freunde, und ich sagte, I give you an example. If the people around you, they are all criminals, wenn die alle you are not going to be an exception. You are also a criminal. dann wirst du keine Ausnahme sein, sondern auch ein Krimineller sein. So I want to tell you something. Ich möchte dir was sagen. I want to give you a benefit of choosing a good friend. Ich werde dir einen Vorteil geben und sagen, I want to einen just give guten Freund you aussuchen, some few words. That is the benefit of choosing good friends. einen guten Freund zu suchen, was für einen Vorteil es hat. One, Erstens, where there is no counsel, wo es keine the people fail. But in multitude of counsel, there is safety.
wo es keinen Widerspruch gibt oder keine Zucht ist. I repeat my word again. Where there is counsel, the Spirit of God is working. When our sister was here, he mentioned this word that I am saying now. Where there is no counsel, where there is counsel, the people fail. Where there is no counsel, where the people go for counsel. I give you an example. Now a brother or a sister is facing some certain problem. Ein bestimmtes And Problem that hat problem ein Bruder, makes him or her not to be faithful to God. bringt ihn dazu, nicht Gott treu zu sein. And when a man of God or an elder in the church, Oder ein Ältester der Gemeinde, he comes to, she or he comes to a man of God for a counsel. und er kommt zu dem Mann. And if he walks toward the counsel that he heard from the man of God or the elders or member of the church, Wo kein Ratschlag ist, he or she is going to be helped by through this counseling. dann kann durch diesen Ratschlag Hilfe kommen. And that is where I say, where there is no counsel, the people fail. Where there is no Wo counsel, the kein people Ratschlag fail. ist, da fallen die Leute. But where there is a multitude of Wo counselors, es eine Menge von there is Ratschlägen safety. gibt, da ist Sicherheit. I go to number two. Number two Nummer says, zwei, a wise man is strong, ein kluger Mann Yes. ist stark. yet a man of knowledge increases his strength. Ja, ein Mensch, der des Wissens, I repeat myself again, a wise man is strong. ein kluger Mann ist stark. But yes, a man with wisdom Ein Mann mit increases Weisheit his knowledge vermehrt sein and sein increases in Wissen the strength. und wird immer stärker. I go to number three. I will Number explain, I will make it clear at the end of this preaching. Ich mache noch am Schluss der Predigt klar, Every purpose is established by counsel, jeder Zweck wird festgelegt and by wise counsel, durch it Ratschlag. wages war. Ratschlag. A wise man, for example, Ein if kluger we Mann all here zum Beispiel, have something somewhere that wenn wir is hier not alle going well, and all of etwas us haben, here das nicht decide gut that läuft, we are going to go to war because this thing is not working according to the way we want it, Und and es the way läuft to nicht, stop wie wir it es wollen. is to wage a war. And a man of God, Und ein Mann being Gottes, a wise counselor, der ein kluger Ratgeber ist, said that we are not going to wage this war. und wir sollen nicht, We are going to approach it with wisdom. wir sollen diese Sache mit Weisheit angehen. And we pray to God Und wir beten zu Gott. and went to the leader who is already prepared to fight for us, to fight against us, as we are already prepared to fight for them, to fight to them. Und wenn Menschen kämpfen, And a man of God went to him and discussed wisely with this opponent. und jemand kommt mit Weisheit, dann And you see, with the wise counsel that he has presented, und mit einem klugen Ratschlag, the war has been waged. der wird ein Streit oder ein Krieg abgewendet. And I went for number 4. Und Nummer 4, Without counsel, ohne Ratschlag plan goes away. wird der Plan zunichte. But in a multitude of counsel, Aber in einer Menge von they are Ratschlägen established. wird der I want Rat, somebody to wird der open Plan Proverbs gefestigt. chapter 5, verse 22, chapter 15, verse 22. 22. Was, Sprüche 5, 22 oder irgend sowas? Proverbs 15, 15. Proverb 50, Sprüche 50 gibt es da nicht. Sprüche. Proverbs 1, 5, verse 22. Can somebody read? 1 Vers 5, Sprüche 5, 1 Vers 5. Müssen wir halt auf Englisch lesen. Without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. This is not my word. I think the word is clear in the Bible. Das Wort steht klar im Wort Gottes. Can somebody read in Dutch as well? 1 Vers 5. Proverbs 15, 1, 15, verse 22. 15, 22. 15. 15, 22. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie gut ist ein Wort zur rechten Zeit. 15. 15. 1, 5, verse 22. 22. 15, 22.
vielleicht nicht das der Vers, ja. Wenn die anders Pläne ohne Beratung scheitern. Wo aber viel Ratgeber sind, gelingen sie. Das Our technician is doing well also. When the quotation is not clear by you, you look at here, then you can see it clear. Number 5, listen to counsel and receive instruction that you may be wise in your later days. Ein Ratschlag, den du empfängst. I would have asked you to read it, but I will tell you, that is in Proverbs chapter 19, verse 20. I don't want us to read it because of time, but I repeat the word again. Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your later days. Mach dich in deinen späteren Tagen klug. Number 6, that's the last things I'm going to say for this benefit of choosing good friends. Number 6 says, hat, gute Freunde zu finden. cease listening to instruction, and you will be away from the word of knowledge. This is a clear word. I want us to read that place so that you understand it well again. Proverbs 19, verse 27. Just very short verse. 1927. Sprüche 1927. Proverbs 19, verse 27. 1927, das kann sein, das 28. Can somebody read? Das soll Englisch sein. Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the word of knowledge. Amen. Can somebody read in Dutch? Wahrscheinlich ist es 28. Ein gottloser Zeuge verspottet das Recht und der Mund der Gottlosen findet Geschmack am Unrecht. Brother As, this is 19. Always, you must show here. Then. So steht da drauf. Ach so, 19, dann 27. Hör auf, mein Sohn, die Mahnungen zu hören und doch von vernünftiger Lehre Amen. abzuehren. Brothers and sisters, we human beings are like trees and a stone. I want to explain to you why I said we human beings are like trees and stone. Wir Menschen sind wie Steine und Bäume. No matter how you wet stone, the stone will remain the same. Egal wie nass der Many Stein of wird, er us bleibt Christians immer today gleich. are hearing the word of God, have been Manche hearing the hören word immer of das Wort God. Gottes und hören You have das been Wort hearing Gottes. the Und very hast simple immer word of gehört God, und hast very ganz hard einfaches word of Wort God. Gottes You und have sehr had it in schwieriges your Wort language, gehört. in your mother tongue. Du hast es in deiner Muttersprache But gehört. today, Aber heute you are not even going forward. You are not even standing still, but you are moving backwards. du bist nicht vorwärts gekommen, sondern gehst sogar The things that you heard in the word of God, die Dinge, die du im Wort Gottes gehört that the hast, Bible says this can bring you to everlasting agony. das kann Many dich of zu us ewigem Christians Leben continue bringen. doing it. That person, that Christian, that brother or sister Und die is Bibel like a sagt, stone. When you die plant Dinge, die dir stone große here or you Schwierigkeiten leave it on the bereiten, ground, Schwierigkeiten, and und sie tun every es morning trotzdem, die sind you wie come Steine. and wet the stone will Und remain der the Stein same. wird immer nass, aber der Stein Rather, ändert sich the nicht. grass around that stone continue Gras growing until the um den stone Stein wächst is nowhere to be trotzdem seen weiter. again. Bis der Stein nicht mehr gesehen wird. Many of us Christians are like that. Unsere Christen You sind are so hearing wie the dieser word of Stein. God, Sie you hören das remain Wort the Gottes, same. dann bleiben das Gleiche. The negative things Die around negativen you, Dinge um dich herum, the things that is not worthy, die Dinge, die around nicht you wert sind, continue um dich growing. herum, die wachsen you trotzdem continue going weiter. down in Und the du things of God. gehst herunter in den Dingen Gottes. Many of us, I know why anytime I preach, I mention this Dass ich word. immer predige dieses Wort. If you don't live a holy life, Wenn du kein heiliges Leben führst, yes, the Bible said we cannot do it on our own, but wir können through es the nicht Holy auf unser Spirit, eigenes, we aber durch den can Heiligen do Geist it. können wir es How tun. are you going to do it Wie wirst du if es tun? your body Wenn dein Körper has not been kept holy? nicht heilig lebt. Many of us today, after hearing Viele the von word of uns, God, nachdem what wir you have das been Wort gehört doing, haben, yes, you continue sagen doing jetzt, it. You sie have not sagen ja, aber sie repented. tun es trotzdem. You call yourself born again. Du nennst dich Born wiedergeboren. again is not by name. It's by Wiedergeboren doing. kann man nicht mit dem Mund sein, sondern mit dem Every one of Also, us here, we are jeder von uns, not born being a born again. wir But sind nicht you created to geboren be a born als again through the word of God that you have been Wir sind hearing. wiedergeboren And durch das today, Wort Gottes, you das wir are hören, what aber heute, you have God, the Bible, the word of God has made you what you are. die Bibel Are sagt, you was du repenting bist. from your sin?
Und du musst von deinem from your Sünde ablassen, gossiping, from your stealing, von from deinem your fornicating, Klauen, von from your deinem adultery, Unzucht, von deinem from gossiping, Ehebruch, von deinem from being Geschwätz, envy to your brothers von and allem. sisters, from being jealous, whenever that you had something is going on good somewhere for your brothers and sisters, Wenn etwas you gut läuft für deinen become Bruder, jealous and become dass du annoyed. nicht eifersüchtig I want wirst. to tell you, brothers and sisters, Ich möchte you sagen, are Brüder not und born Schwestern, again. Dann bist du auch nicht wiedergeboren, wenn du so Like handelst. as I said from the beginning, Wie our ich von Anfang God an sagte, is love. unser Gott ist And those Liebe. who worship Him should worship Him with love. Und die ihn anbeten, If sollen you ihn don't mit have Liebe love, anbeten. Wenn du keine you Liebe are hast, not born again. wenn du keine Liebe hast, bist du auch nicht wiedergeboren. It doesn't matter how much macht anointed that you have. Wie It viel doesn't Salbung du hast. matter how healing you lay hand, you heal. You heal somebody. Egal wie viel Heilung If du you erlebst, have no love, wenn du keine Liebe hast, your anointing cannot lead you to heaven. dein will Salbung lead kann to dich auch nowhere. in den Himmel bringen. Many of us today will speak word of God, Manche von uns nehmen das Wort Gottes but im we Mund, do the opposite things. aber dann tun wir das Gegenteil. Brothers and sisters, I want to Brüder tell und you Schwestern, something. ich möchte euch weiter was sagen. Put your hand in unwanted things and you will see the repercussion. The repercussion is just only you. It's going to affect your children. Every negative things that you do in this Alles world, Negative, was du you tust, are going to pay them and your children. dann musst du es bezahlen. That is the Und deine reason why the Kinder Bible auch. said, Das ist, warum Gott sagt, discipline your children so that you will be blessed in future. If you didn't züchtige teach your deine Kinder, children damit sie in what Zukunft gesegnet sind, that they're supposed to know, damit die wissen. you are going to pay for it and your children are going to pay for it. Und wenn du es nicht tust, dann zahlst du dafür und deine Kinder zahlen. So what are you doing today as a child of God? Was tust du heute als Kind Gottes? The Bible said, Die Bibel sagt, we know wir wissen God Gott, wir kennen Gott as a creator. als einen Schöpfer. We have not seen God, but by Ja, faith we believe that Nicht God gesehen, aber exists. durch Glauben wissen wir, dass Gott existiert. And like as I said, many ich of us sagte, today, Viele von uns heute, they will vow not to help their brothers and sisters who are in difficulties. die weigern sich ihren Brüdern und Schwestern in They Schwierigkeiten. prefer to throw that away Dann instead of helping somebody bevorzugen else. es lieber, Dinge wegzuwerfen, als ihren Brüdern noch dabei. I want to tell you something, brothers and Ich möchte sisters. euch etwas sagen, Brüder. Like as I said from the beginning, Wie ich von Anfang what an shall it sagte, profit a man to was gain nützt the es einem whole world Menschen, and wenn er die lose ganze his Welt soul? gewinnt und doch seine Seele verliert? Many of us today, when we Heute call von uns, in altar calls, we come forward. wenn wir Altarruf haben, When we kommen wir call nach night vorne. vigil, we come forward. Wenn wir, When we ask for prayer, you come forward. wenn wir ums Gebet bitten, We gehen wir nach pray vorne. and shout and Wir begin to beten speak und in schreien tongues. und reden in I want Zungen. to tell you, if you are not, if you have no love, Wenn du keine if Liebe you are hast, speaking in tongue, that tongue is not the tongue of God, it's the tongue of devil you are speaking. Because there is no wenn du love. keine Liebe hast, dann ist auch dein Zungen And I want to nichts tell you, wert. those that speak in tongue is those that love their brothers and sisters. Those that do the things of God. Those that are obeying the word of God. Those that are keep their lives holy. Those that when they see their brothers and sisters in difficulties, they go for help. Wenn die Those ihre that Brüder und Schwestern don't depends Schwierigkeiten on haben, what God is going to do for them, Hilfe but it eilen. depends what you are going to do for people. Da kommt drauf The an, people was that du für die around Leute you, tust. they Leute um are dich looking herum. up to you as a Ich Christian. schaue I auf want dich to hin tell als you, ein the Christ, moment ich you möchte dir start to sagen, love your brothers and sisters, An wann- the wenn du moment deine you Kinder- start to deine know Brüder, Schwestern that liebst, helping one another hilfst du is love, ihnen. you begin to see the Einander light helfen of ist God, Liebe. the light shining Und das upon Licht you. Gottes That wirst du anywhere sehen you und go, das Licht wird auf things dich begin to scheinen. walk, Und die even Dinge things that werden you have not funktionieren. planned. God will make a Auch way die where Dinge, die there du is nicht no way. geplant hast, werden dann I want to Gott tell you, einen brothers Weg and bereiten. sisters, Ich möchte you euch have been sagen, hearing this day and night. hast Do du you das love Tag your und Nacht neighbor? gehört. What love do you show to those who Was für eine need Liebe help? zeigst du denen, die die Hilfe We brauchen? travel to different places, Wir- to Africa or to wir Asia, reisen in to verschiedene anywhere. Kreise. There is people Überall that in der sleeping on Welt. the street. Da gibt Leute, die auf der Straße Sometimes schlafen. they make advertisement. Die machen Werbung. The $5 or euro that you $5 send to oder somebody €5 can do a lot in somebody's life. Vielen We Menschen. take it to be Große just Dinge helfen. an advert. Brothers and Und wir sisters, geben nur whatever you Ratschläge. do today, Was du heute you have an tust, account in heaven. dann musst du A Rechenschaft brother ablegen make im a Himmel. testimony here, Ein a Bruder brother gab who ein is not Zeugnis. even born again. Ein Bruder, der nicht He wiedergeboren war. always send 20 euros Er hat immer to the 20 privileged Euro. ones. You don't even know where it's going. Whatever we do, the Bible Eine says, Organisation whatever your right spendet, hand du does, wusstest nicht mal, wo the das left hand genau should not geht. know.
Und er wusste nicht, wohin es geht. Many of us today Viele von uns that heute, are here as I'm talking, they are doing a lot to help those, even they don't know them. But I want to tell you, your help in God is going to double it. And everything Gott that wird he die does, Dinge, die God du has hilfst, account of verdoppeln. it. Und The er brother wird make a Rechnung testimony darüber here halten. about the person. And what happened to the person? Was passiert mit der All of us Person? had a testimony. The accident that he Jeder had. von If uns somebody hat ein tells that Zeugnis. somebody survived, Wenn jemand you will not überlebt, believe. All the nicht bone glauben. in his body was broken. Alle But seine today, Knochen im when Körper somebody waren told you gebrochen. that he had such an accident, you will never believe. Und The wenn du Bible heute tells hörst, dass er us solch einen that Unfall hatte, God musst du is nicht an glauben. impossible God. He makes impossible to become possible. Ja, weil er Dinge gespendet Any hat an good Leute. thing you Und Gott do hat dann auch ihm Heilung Doesn't geschenkt. go unrewarded. Gott, I want to tell you, Gott wird every immer bad and einen wicked Lohn that he geben. does, alles, was you er will never tut, go away with it. und It alles may be Böse, now, was du tust, it wirst may du auch be nicht later, mit but I am davon telling kommen. you, Ich sage you euch, better open your heart. du öffnest dein Herz. Sometimes when I was in Catholic, when the Reverend Father preaching, he said, tear your heart, not your cloth. Das sagt Many der of Priester, us refuse to tear your zerreiß dein heart. Herz, Your nicht heart deine is Kleidung. covered and sealed. I want to tell you, Ich the möchte euch head is sagen, waiting upon you. We der have been Himmel hearing wartet this auf word. dich. Wir haben das Wort gehört. Love your brothers and sisters. Liebe deine Brüder und Love Schwestern. not only the one that you are seeing. There is some who Liebe are somewhere nicht nur die, die crying. du siehst. I want Es to gibt tell Leute, you, die 5 euro weinen. can save life. 5 5 Euro euro können can Menschen make retten somebody leben. know that Menschen yes, leben God retten. is existing. Dass Many Gott of our zum brothers and Glauben sisters kommen are und sleeping glauben, in dass the Gott street. existiert. Many of our brothers and sisters today, Viele when von they uns wake up in Schwestern. the, sometimes they go to church and sit down, they don't have nothing to eat, even after the Weil die church. sitzen sie in der They Kirche, don't die have haben shoes, nicht mal was they zu don't essen. have clothes. Die haben keine Schuhe, keine Kleidung. Whatever they have in their body is what somebody give to them. Was sie Their im future Körper has tragen, been ist, was die shattered Leute ihnen by the gegeben devil. haben. And they submit themselves to hear the word of God. Und die geben sich selbst in dem Wort Gottes. I want to tell you, if Ich you möchte euch are in sagen, that situation, wenn if du in der somebody Situation comes to wärst, talk about God to you, Und jemand über die how are you wenn über going Gott to spricht, believe that God exists? wie willst du But glauben, the dass 5 Gott euro gibt? that you donate, the days, Aber even wenn- one of the pair wenn of sie shoes dir that etwas you donate, spenden, will dann show the werden person die that Dinge, die yes, dir God geben, exists. werden When die he talk dazu about bringen, zu love, glauben, dass he Gott knows wirklich that the throne of existiert. God loves. Und dass Gott Liebe He will ist. know that the throne of God, where he goes, that there is love. Wo I want to Gott tell you, brothers hingeht, da and ist sisters, Liebe. many of us Wie viele von uns refuse to love each other. verweigern sich, I was einander listening zu to a lieben. news. Ich I habe saw Nachrichten gehört. A man, a einen young Menschen, boy, einen killed the Jungen, mother der seine just Mutter to make tötete, money. nur um Geld zu bekommen. After killing the mother, the Nachdem er native die Mutter doctor getötet hat, tell him, Hat der put your Zauberer mother in gesagt, the room, lock the room, use your mother for 3 days, and bring whatever to me, and you will become rich. und How can a human being sperrt deine does tote such Mutter a in den thing? Raum ein? Your und mother das carried sagt der you Zauberer for zu 9 ihm, months. Deine Mutter hat dich 9 Monate Many of us getragen. here have seen what women pass through just to deliver. Viele von uns haben If gesehen, you was Frauen had machen, nur um a mouth, a heart to even speak das hard Kind word zur to Welt your zu mother, bringen. I think if you know what your mother passed Ich weiß, through, you will Wie du never do deine that. Mutter behandelst. Wenn So, du wüsstest, I was want du to tell you, würdest du das nie antun. Where do you think that this person has a heart that you have a Wenn child, your Mensch own ein child, Herz hätte, you sacrifice child to make money, to be rich. wenn ein Mensch ein Herz hat, I want to kann tell sein you, Kind opfern, um All reich those zu things werden. that we are killing human beings to acquire is made for use. Alles, was wir And we begehren turn als it around Menschen, and ist begin to love zum that thing Gebrauch and begin to use human being. bestimmt. I want to tell you something. Und wir When you sollten es die nicht today, anfangen zu those lieben. ones that you rejected, that you do not value, they are the one that is going to prepare your